And these are the materials that we'll be using today to create our necklace. Estas van a ser los materiales que vamos a estar utilizando para crear nuestra cadena. I'll be using a number 10 thread. Voy a estar utilizando un hilo número 10. This is a Victory Red. Esto es el color Victoria rojo. I'll also be using a measuring tape. Voy a estar utilizando una cinta de medir. También voy a estar utilizando estos cristales. Se llaman check glass beadlets. I'll also be using this type of bead. I don't know if I'm pronouncing that correctly, so I apologize in advance. No sé si estoy diciendo el nombre correctamente, así que pido disculpas de antemano. También voy a estar utilizando una aguja curviada. I'm also going to be using a curved needle, a pair of scissors, un par de tijeras, and the hook that I'll be using today is going to be, hopefully y'all can see it, a 1.5 millimeter hook. Espero que esto se pueda ver. La aguja que estaré utilizando en el día de hoy es una 1.5 milímetros. And now let's get started. Vamos a empezar. So to start off with our necklace, the first thing we want to do is we want to get our beads and our thread. Lo primero que queremos hacer para empezar nuestra cadena es tomar nuestros beads o cuencas y nuestro hilo. I'm going to take a few beads. Voy a tomar un poco de los beads because you want to actually thread them through. Lo que quieren hacer es quieren introducir los beads en su hilo de esta manera, just like this. I'm going to be using 47. Yo voy a estar usando 47. So you want to bead in 47. Si van a seguir este paso a paso a la medida que yo lo estoy haciendo, quieren introducir 47. So as you can see here, I've added all my beads. Como pueden ver, ya he añadido todas mis cuencas o mis beads. Now we're going to start creating our necklace. So I push my beads back. Me gusta empujar mi beads para la parte de atrás. That way it doesn't interrupt the crocheting. Así no interrumpe el tejido. Now we're going to start off with a slip knot. Vamos a empezar con un nudo deslizado. So I take my fingers, I wrap it around, tomo mis dedos y le doy una vuelta con el hilo y lo cruzo en la parte superior and I cross it on the top. Then I take my hook and I put it underneath the first thread. Tomo mi aguja y la pongo debajo de mi primer hilo y halo el hilo de atrás suavemente hacia la parte de al frente. I pull the back thread slowly to the front and I give it a little twist to the top. Y le doy una pequeña torcida hacia la parte de arriba. Then I just pinch and I take my fingers out. Lo sujeto en la parte superior y saco mis dedos. And now slowly we just pull up y suavemente alamos hacia arriba. And we have our slip knot. Y tenemos nuestro nudo deslizado. Ahora vamos a empezar con 11 cadenetas. We're going to start off with 11 chains. Remember to do your chain, you yarn over. Recuerden, para hacer su cadeneta, toman hilo y alan. And we pull through. So we have 1. And now we're going to do 10 more. Ahora vamos a hacer 10 más. And we have 11. Tenemos 11. Now we're going to do a slip stitch in the first chain. Vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadeneta to create our ring, para crear nuestro anillo. Okay. And now we're going to work single crochets in a spiral motion. So what that means is that we're not going to be closing our rounds. Vamos a estar trabajando
puntos bajos en manera espiral. Lo que eso quiere decir es, and I'm going to zoom in, voy a enfocar un poco mejor. Lo que eso quiere decir es que vamos a continuar trabajando en vueltas sin cerrar. Another thing that I do want to let everybody know is that I will not be counting my rounds because I'll be actually measuring length. Lo que sí les quiero dejar saber de antemano es que no voy a estar contando vueltas porque voy a estar usando mi cinta para medir. Lo quiero de tamaños específicos. Now, to start off this first round, you want to do single crochets, but you have to be very, you have to notice where you're going to insert your hook. Vamos a empezar con puntos bajos, pero tienen que estar bien pendientes donde van a poner su aguja. So if you notice here in our chains, we have 1, 2, 3 threads. Let me see if you can see it there. Si no, también, cuando tienen cadeneta, tienen 3 hilos. You want to insert your hook underneath the second. So we have 1, and then there's 1 in the middle. So you're gonna insert it in this bottom one. Si observan bien, tienen 3 hilos. El superior, el del centro y entonces el de abajo. Quieren introducir su aguja en el de abajo. That way we have 2 threads on the top. Así tenemos 2 hilos en la parte superior. Esto es bien importante solamente para la primera vuelta. This is very important only for the first round. So you want to yarn over and pull through. Queremos tomar hilo y alar. And yarn over again and pull through 2. Y tomamos hilo nuevamente y alamos por 2. And we're going to do this all the way around. Esto lo vamos a hacer la vuelta entera. Recuerden, debajo de los, en el hilo de abajo, you're going to insert your hook in the bottom thread. And it should be 10 times. Debería ser 10 veces. O sea, 10 puntos bajos. Should be 10 single crochets. I'm at my 9th. Estoy en mi 9º. Y ahora el número 10. And number 10. Okay, so now you should have a circle going up. Ahora deberían tener un círculo y tomando la forma hacia arriba. And now the second round that we're going to do and everything after that is going to be different. And when I say different, I mean different from the first round. So ahora todas las vueltas que vamos a dar va a ser diferente a esta primera vuelta because we're going to be working single crochets in the back post. Vamos a estar trabajando puntos bajos en la parte de atrás. So if you notice, hopefully this can be seen, you have your back thread and then your front thread. Si miran bien, tienen su hilo en la parte de atrás y su hilo en la parte de al frente. Quieren insertar su aguja en la parte de atrás. You want to insert your hook on the back. And here we'll do our single crochet. Aquí hacemos nuestro punto bajo. So once again, back thread, nuevamente el hilo de atrás y punto bajo en single crochet. Once you finish this round, it's easier. Cuando terminen esta vuelta, es más fácil because you'll be actually able to see it. So remember, single crochet in the back. Recuerden, punto bajo en el hilo de atrás. And now this is how we're going to be working all of the rounds. Así es que vamos a estar trabajando todas las vueltas. And as you can notice, I've
reached the end of the round. Si pueden notar, ya he hecho la vuelta entera y voy a continuar con la siguiente vuelta. And I'm going to continue with the next round. And really we're going to repeat this without counting rounds, sin contar, esto lo vamos a repetir sin contar vueltas, until we get to 3 inches, hasta que lleguemos 3 pulgadas. And I'm going to stop right here. Voy a parar aquí para enseñarles so I can show y'all. So if you look, and I'm going to place it here, maybe it'll look better. Okay. Si nos fijamos, ya estamos trabajando hacia arriba. If we notice this, we're working upward already, and you still have a space in the middle, y todavía tenemos un espacio en el centro. Esto lo vamos a continuar hasta que lleguemos a 3 pulgadas, so we're just going to continue this until we reach 3 inches. So you're just going to continue rounds and continue rounds until 3 inches, and then we'll come back to put the beads. Y cuando lleguemos a las 3 pulgadas, regresamos para poner los beads. So as you can see, I've stopped exactly at 3 inches. Si pueden notar, he parado exactamente en 3 pulgadas. So now we're going to start adding our beads. Ahora vamos a empezar a añadir nuestros beads. So every time you add beads, it's just going to be 5. Cada vez que añademos nuestros beads, solamente van a ser 5 en esa vuelta. So to add your bead, you still want to continue to work on your back loop. Para añadir las cuencas o los beads, quieren seguir trabajando en el hilo de atrás. So you want to insert your hook in that back loop. Quieres insertar tu aguja en ese hilo de atrás. Push your bead close. Empuja tu bead cerca. Yarn over. Tomamos hilo. Lo alamos. Pull through, and yarn over and pull through too. Tomamos hilo y pasamos por los dos. Going to take it out. Okay. And we've added our bead. Y añadimos nuestro bead. Now in the second stitch, once again, we're going to work back loop. En el siguiente punto, nuevamente, en el hilo de atrás, and we're just going to do a single crochet. Y vamos a hacer un punto bajo. Now in your next stitch, we're going to add a bead. En el siguiente punto, vamos a añadir un bead. The same way we added our first one. De la misma manera que añadimos la primera. And we're just going to do this to add 5 beads. Y vamos a hacer esto solamente para añadir 5 beads. So remember, a bead and then a single crochet in the next stitch. Recuerden, añadimos un bead y después en el siguiente un punto bajo. And you want to do this a total of 5 times. Y quieren hacer esto un total de 5 veces. That single crochet is going to serve us as a space. Ese punto bajo nos va a servir de un espacio. And here we're getting to our last bead. Y aquí estamos llegando a nuestro último bead. And you should end up with a single crochet in the last stitch. Y deberíamos terminar con un punto bajo en este último punto.
So now we've added our beads. Now we're going to continue to do single crochets in the back loop. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos en el hilo de atrás. So you just want to be very mindful or just push your bead down. Quieren estar bien pendientes y empujen su bead hacia abajo. That way you can actually get the stitch. Así pueden estar seguras y seguros que están tomando el punto correcto. And it can be a little bit difficult when you're working with this thread and with this small hook. Puede ser un poco difícil cuando están trabajando con una aguja tan pequeña y un hilo tan fino. But once you do your single crochets all the way around the beads, then you're fine. Después que hagan por lo menos la primera vuelta de sus puntos bajos, las siguientes serán mucho más fáciles. So as you can see, it's already lifting up. Como pueden ver, ya está subiendo el trabajo. And this is where I'm going to explain. Aquí es donde les voy a explicar. This portion here of the 3 inches is going to be the only one that's going to be 3 inches. Aquí nada más es donde vamos a hacer 3 pulgadas. So what this means is that your starting point and your ending point will be 3 inches. Esto lo que quiere decir es que su empezar y su terminar va a ser lo único que va a ser 3 pulgadas. O sea, de los beads hasta el otro final va a ser 3 pulgadas. So what that means is from your beads to the other end, it's going to be 3 inches. Now, moving forward, ahora, todas las siguientes vueltas van a ser 2 pulgadas y media. So moving forward, before you add your beads, you want to do 2 inches and a half. Antes de añadir sus beads van a ser 2 pulgadas y media. So that should give you a total of actually, counting this beads, you should have at the end 9 sets of beads. Esto lo que quiere decir es que cuando lleguemos al final deberían tener 9 sets de beads. Cuando tengan los 9 sets, el que le sigue son 3 pulgadas. So when you get your 9 sets of beads, what's remaining should be 3 inches. So once I get to that part, we'll come back and then we'll continue with the finishing portions of the necklace. Cuando ya yo haya llegado a esos puntos del final, regresaremos para entonces terminar la cadena y darle los puntos finales. Now that we've arrived at the end, we're going to start decreasing. Ahora que hemos llegado al final, vamos a empezar a disminuir. I'm going to zoom in. Voy a enfocar para que puedan ver. So now when we decrease, we are going to put our hook in the full stitch. Ahora cuando vamos a disminuir, vamos a poner nuestra aguja en el punto completo. We are not going to do a back post or front post. No vamos a hacer poner la aguja nada más en una parte de atrás o al frente del punto. O sea, lo vamos a tomar completo. So what we are going to do is we're going to yarn over. Vamos a tomar hilo. Pull through. Vamos a alar. Once you have your thread on top of your hook, we're going to insert in the following stitch. Cuando tengan su hilo encima de su aguja, vamos a introducir en el siguiente punto. Hopefully y'all can see this. Espero que se pueda ver ya que este hilo es tan fino. So once your hook is inside or through the stitch,
We're going to yarn over once again. Cuando ya tenga su aguja, vamos a alar hilo nuevamente y alamos, and we pull through. You should have 3 threads on top of your hook. Deberían tener 3 hilos encima de su aguja. Alamos hilo, yarn over, and pull through all 3. Y alamos por los 3. And we have decreased. Y hemos disminuido. Ahora, nuevamente, tomamos nuestra aguja en el siguiente punto. We take our hook and we insert it in the next stitch. Yarn over, tomamos hilo, alamos, pull through. And then remember, we're working in a spiral, so you may have to keep on rolling or turning your work. Recuerden que estuvimos trabajando en espiral, así que cuando estén haciendo las disminuciones, puede que tenga que torcerlo para que coja la forma. Now we're going to insert our hook in the next stitch. Vamos a insertar nuestra aguja en el siguiente punto. Y vamos a disminuir nuevamente. We're going to decrease again. I'm going to redo it. Lo voy a rehacer. Aquí. And we're going to continue to decrease. Vamos a seguir disminuyendo hasta que cerremos la vuelta entera, until we close our entire round. Okay, so I have finished decreasing. Ya yo he terminado mi disminuciones. As you can see, it's shut here. So what I am going to do, see how we have to keep on turning. Ven como tengo que seguir volteando. I'm going to insert my hook right in the middle. Voy a insertar mi aguja en el mismo medio to take it out of the stitch, para sacarlo por otro punto. Voy a alar hilo y voy a hacer un punto bajo. I'm going to yarn over and I'm going to do a single crochet. Why are we going to do this? Because we're going to add a little bit to be able to tie. ¿Por qué hicimos esto? Porque ahora vamos a añadir un poco más en cadeneta solamente para poder amarrar en la parte de atrás. That way we can tie on the back of the neck. So I'm going to do a total of 40 chains. You can adjust this to how long or how short you want your necklace to be. Yo voy a hacer 40 cadenetas. Esto lo puedes poner a la medida que desees, si quieres hacer más o quieres hacer menos, dependiendo el largo. Ya yo he hecho una. I already did 1, 3, 4, 39, 40. And what I'm going to do now is I'm going to pull or grab one of my beads, because I do want to close it off with a bead. And just yarn over and pull through. Tomamos hilo y alamos. Now you want to do 2 chains, 2 cadenetas. 1 y 2. And now you just want to cut and fasten off. Ahora quieres cortar y ajustar. So once you cut off, you want to take your hook and just pull up. Cuando corten, toman su aguja y alan hacia arriba y después aprietan. And then you just pull. So this you can just cut off, or I'm going to do a double knot just to make sure. Esta parte sobrante la pueden cortar. Yo voy a hacer un nudo más para que quede bien seguro. And I'll cut this off later. So now, if y'all remember, our other end is still open. Si se recuerdan, nuestra
el empezar de nuestra cadena todavía está abierta y también la vamos a cerrar. And now we're going to close it. Okay, so now what we're going to do is we're going to add thread on the starting point of our necklace. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir hilo a nuestra parte de la cadena donde empezamos. So I'm just going to insert my yarn in one of the stitches. Voy a insertar mi aguja en una de los puntos y I'm going to yarn over and pull through. Voy a tomar hilo y voy a alar completo. I'm going to pull through the entire thread. Now I'm going to add a knot. Voy a hacer un nudo to add the thread, para añadir el hilo. Okay. So now really what we're going to do once again is we're going to decrease and then do the same strand that we did on the other side. Lo que en realidad vamos a hacer en esta parte es que vamos a disminuir como hicimos anteriormente y después hacer nuestras cadenetas para el amarre. So what I'm going to do is I'm going to insert my hook, yarn over, voy a insertar mi aguja, tomar hilo, voy a alar el hilo de esta manera, and I'm going to do a chain y voy a hacer una cadeneta. That way we can start our round. So remember, we're going to be decreasing. Recuerden, vamos a estar disminuyendo, así que insertamos nuestra aguja en el próximo punto. We insert our hook in the next stitch, yarn over and pull through. Tomamos hilo y alamos. Tenemos dos hilos, we have 2 yarns. We're going to look for our next stitch and insert our hook once again. Buscamos nuestro siguiente punto, insertamos nuestra aguja. Let me take the actual stitch. Recuerden, quieren hacer el punto aquí. You want to remember to take the actual stitch and not do back post or front post. No queremos hacer el punto ni en el hilo de atrás ni en el del frente. Necesitamos los dos. And we're going to yarn over. Alamos hilo, 3 hilos, 3 threads, and yarn over and pull through all 3. Y alamos y por los 3. Y así vamos a continuar haciendo la disminución. Y esto lo vamos a repetir como hicimos en el otro lado. Vamos a disminuir completamente y después hacemos las cadenetas. So we're going to repeat decreasing like we did previously until we completely close our circle, and then we'll just add the chains to finalize it. So now I've taken thread, he tomado hilo, and I've added 38 beads. He añadido 38 beads a mi hilo. También tomé un poco de agua de tomar, de esta agua de tomar, y humedecí un poco mi dedo para humedecer la parte exterior. So I took a little bit of my drinking water to just put a little bit on my fingers and be able to thread it easier. So I'm going to use my curved needle. Voy a utilizar mi aguja curviada. If you don't have this type of needle, that's fine. You can use another type of needle. Si no tienen este tipo de aguja, está bien. No tiene que ser este exactamente. So I'm just going to thread through. Voy a enhebrar. We've done that perfectly. And I'm going to leave a little bit of thread. Voy a dejar un poco de hilo. And what we want to do first is we want to get our top portions of where we added beads. Lo que queremos hacer es que estas partes de arriba donde hemos añadido beads, aquí es donde vamos a empezar. So I'm going to take my needle. Voy a tomar mi aguja.
and I'm going to insert it right underneath the beaded area. Voy a insertar mi aguja exactamente debajo del área donde puse beads. And remember, your work should have a space in the middle, so it should be easy for you to pass your needle. Recuerden que la parte de adentro es hueca, se supone que sea bastante fácil pasar tu hilo. So this is why I decided to use a curved needle. Esto es, por esta razón, decidí utilizar una aguja curviada, because we're going to insert our needle in one of the stitches just like this. Vamos a insertar nuestra aguja en uno de los puntos de esta manera. And we're just going to pull through. Vamos a alar. I'm going to hold this so I can pull through. Voy a aguantar eso para sacar de esta manera. Perfect. And then once again, I'm going to insert my needle. Nuevamente voy a insertar mi aguja de la misma manera. The same way. Okay, so now I'm going to insert it, but I'm going to take it from the back. I'm going to take it out through the back end. Ahora lo voy a insertar, pero lo voy a sacar por la parte de atrás. Just like this. And you don't want to pull very, very hard, just because you don't want your work to be tightened. No quieren alarlo muy duro, porque entonces su trabajo se va a aplanar y no queremos eso. So now that we're in the back end, we're going to do the same thing. We're going to insert our needle. Ahora que estamos en la parte de atrás, vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar nuestra aguja y sacarla. And as you can see, you can't notice the stitches. Y si se fijan, no pueden ver cuando estamos cosiendo. And I'm going to do this twice. Voy a hacer esto 2 veces. And the remainder of the thread, I'm just going to start sewing in. Y lo que le queda de hilo suelto, lo que voy a hacer es que voy a empezar a coserlo. And this way we hide it. So I like to hide it the same way the stitches are done. A mí me gusta esconderlo de la misma manera que están hechos los puntos, porque no se nota. As you can see, you can't really notice it. So I'm going to continue to hide my thread, and then we can go to the next part. Voy a continuar escondiendo mi hilo para ir a la otra sección. Okay, so now remember, your thread should be cut. Recuerden, su hilo debe estar cortado, because at this point, what we're doing is really just using a piece of thread to put it together. So now when you're adding this other portion of thread, you want to make sure that your beads are not too tight and are not too loose. So ahora cuando vayamos a coser esta segunda parte, I'm going to push this down a little bit. Okay. Quieren asegurarse que sus beads o sus cuencas no están ni muy apretadas ni muy sueltas. So we're just going to once again put the thread through. Nuevamente vamos a enhebrar o enhebrar.
Okay. And now we want to do the same thing. Vamos a hacer la misma tipo de cosido exactamente debajo del bead, right under the bead. And here is where you want to be careful that you are not pulling it too tight. So once you put that needle in, you want to accommodate your beads. Aquí es donde quieren asegurarse que no lo están haciendo muy apretado. Así que cuando inserten su aguja por primera vez, quieren acomodar sus beads. And now we're just going to continue to do the same thing we did previously. We're going to do another not stitch, but sew in. Vamos a hacer nuevamente lo que hicimos anteriormente. Vamos a coser. Sacamos por la parte de atrás. We take out the back way. And then we just continue to sew. Y continuamos cosiendo. So I'm going to go ahead and continue to sew here. Voy a continuar cosiendo esta parte superior. And then I'll do the same thing for the bottom portion. Y después haré lo mismo con la parte de abajo. Y aquí ya hemos terminado la cadena con el paso a paso de nuestro Red Collection. And now we've finalized our necklace from the Red Collection. Remember that next week I will be posting the tutorial for the handbag. Recuerden que la semana que viene estaré subiendo el paso a paso de la cartera. Espero que les haya gustado el paso a paso. I hope all of you liked the tutorial. Let me know in the comments if you modified it or if you created it. Déjenme saber en los comentarios si lo modificaron o lo pudieron crear. And thank you for watching. Nos vemos después. Bye.